Good morning, everyone. We're going to get started in just a few minutes and give everyone a chance to log in. Thank you, everyone, for joining us today. We're going to go ahead and get started, and I'll hand it off to ASH Director Laurent Hubert. Thank you very much, Nichelle. And I want to welcome everyone to this Tobacco Endgame webinar for the Americas, hosted by the Pan American Health Organization, ASH, Action on Smoking and Health, and Corporate Accountability International, CAI. Simultaneous interpretation is available in English and Spanish, so please use the icon at the bottom of the screen to choose your language. And please, when you do that, note that if you mute the original language, you might lose which I understand sometimes might be interfering here in the original language, but you will lose if there's a switch of language, so you need to be careful of that. I will switch to Spanish. Bienvenidos a este webinario sobre el final de partida para el tabaco. Empleamos y utilizamos la palabra endgame, que se ha infiltrado mucho en el idioma, en castellano y en otros idiomas, para definir un poco el objetivo final para el control del tabaco. Y este taller que tenemos hoy está organizado por la Organización Panamericana de la Salud, ASH, Action on Smoking and Health, y Corporate Accountability International, CAI. Tenemos interpretación simultánea. Por favor, utilicen el globo, el icono a la parte baja de su pantalla para escoger el idioma que quieran. Y noten también que si quitan el sonido del idioma original, es posible que pierdan, o si cambio de un idioma, si los oradores pasan de un idioma al otro, es posible que pierdan un poco la interpretación. Así que, por favor, vayan con cuidado y no eliminen el sonido original. Como saben, empezamos ahora con el webinario. Como bien saben, el Convenio Marco para el Control del Tabaco, en su artículo 2.1, incluye en el Convenio Marco que para proteger mejor a la salud humana, el Convenio Marco alienta a las partes de los países que apliquen medidas que vayan más allá de las estipuladas por el presente convenio en sus protocolos. Y nada en estos instrumentos impedirá que una parte imponga exigencias más estrictas. Y como saben, un número de países ya han establecido sus objetivos de venir a Finlandia, Malasia, Islas del Pacífico y la Unión Europea en el contexto de su plan cáncer, han establecido objetivos de prevalencia por debajo del 5%, o incluso por debajo. Finlandia, por ejemplo, tiene una meta de 2%.
Y en la región de las Américas, Canadá tiene un objetivo de 5% de prevalencia. Los Estados Unidos tienen un objetivo de 5% que se ha revisado hasta ahora 6.2, pero estados como California tienen objetivos muy, muy bajos, como por ejemplo el objetivo para el estado de California es de llegar al 1.9% de prevalencia de tabaquismo. Y países en la región como Panamá, por ejemplo, que líderes de control del tabaco ya han llegado a esta meta de 5% en la región. De modo que lo que vemos es que jurisdicciones y países empiezan en línea con el artículo 2.1 del Convenio Marco, han empezado a implementar medidas innovadoras para lograr y acceder a estos objetivos de endgame, de final de partido para el tabaco. Medidas como, por ejemplo, lo que en inglés es TFG, Tobacco Free Generation, una generación sin tabaco, en la cual se prohibiría la venta de productos de tabaco a gente nacida a partir de una cierta fecha, la reducción de licencias de venta al por menor de tabaco, y etcétera, ese tipo de medidas. Y así que hoy tendremos presentaciones sobre el estado actual de políticas de endgame en el mundo y ejemplos de otras regiones y otros países. Y acto seguido tendremos un panel de discusión donde oradores y panelistas internacionales y de la región de las Américas abordarán cómo el tema encaja en el contexto de las Américas, cuáles son las oportunidades en las Américas y cuáles son los retos que tenemos que superar en la región. Es un tema complejo y por esta razón le hemos dedicado 2 horas a este webinario. So que quiero agradecer a los participantes y a los oradores y panelistas por dedicarnos 2 horas, pero es un tema muy importante, creo, para la salud y para el control del tabaco. Antes de presentar a los oradores, de nuevo, en los temas de logística, de nuevo tenemos interpretación simultánea y utilicen la imagen del globo en la parte baja de su pantalla para escoger su idioma. I'll switch to English quickly. If you haven't done yet, you can switch your language using the globe. The interpretation sign is at the bottom of the screen, and pick the language that you want to listen the presentations in. Si tiene preguntas, las puede escribir en el cuadro en la parte inferior de la pantalla y las puede dirigir a un orador, un panelista específico o al grupo y pueden escribirlas en inglés o en español. If you have questions, you can write them in English or in Spanish, and use please the Q&A box at the bottom also of the screen. Bueno, voy a empezar a dar la bienvenida a los panelistas y a los presentadores. Teníamos prevista tener la participación de Han Viksberg, que es la asesora senior de la Autoridad de Salud danesa, que va a presentar sobre la experiencia del tabaco endgame en Dinamarca y en el contexto nacional danés para el tabaquismo infantil, que incluye el concepto de Tobacco Free Generation para gente nacida a partir de 2010. No obstante, Dinamarca ha empezado un proceso de elecciones y por esta razón los miembros del gobierno no pueden participar en este tipo de debates porque se considera una forma de lobbying político. Y por esto al último minuto ha tenido que decir que no podía participar. Así que es una lástima, pero tenemos otros oradores, así que no habrá problema. Así que empezaré con el primer orador, es Chris Bostic, que es el director de políticas de Action on Smoking and Health, y va a hacer una introducción, una descripción general de dónde nos encontramos a nivel mundial e internacional con el tema de tobacco endgame. Chris, the floor is yours. Great, thank you, Laurent. Let me just share screen here. There we go. Good morning, afternoon, or evening, as the case may be, everyone. Thanks for joining us. It's great to see so many old friends and some new people on the call. As Laurent said, I'm just going to go over some of the basics of what we mean by endgame and a little bit about the progress that we've made so far. It's been an amazing few years, going from virtually no examples of endgame in the world to it becoming a normal part of conversations in most tobacco control circles. So that's very good to see. So the first thing I want to do is try to define endgame, but I'll probably fail. There are a lot of different interpretations of what endgame means out there. And this first one on the slide was adopted by the California Department of Public Health for their endgame strategy. And they say that it means moving beyond the focus on tobacco control
and its assumptions that tobacco is here to stay and that regulating the time, place, and manner of its use is the objective, toward a focus on a future free from commercial tobacco. I think to summarize that, they want to look for an end to the tobacco epidemic, not merely a mitigation. And then the second one comes from a paper written by some folks at UCSF, this University of California at San Francisco. And they define it as initiatives designed to change, eliminate permanently the structural, political, and social dynamics that sustain the commercial tobacco epidemic in order to end it in a specific time. And I think that's the key there. I know in my career of over 20 years now, most of the time we've had this vision of a world without death and disease from tobacco, but no one had put any sort of year to it. It was just going to be someday. And most of us felt that it would be long after we were gone. I think that's what Endgame does is give us the vision that this could be done in our lifetimes. And to me, it's about operationalizing our visions. Many of us work for public health groups and tobacco control groups, and I know ASH has a vision of a world free, not a world with less death and disease from tobacco. The last definition I just want to throw out there is the one that we have adopted at Project Sunset, which a campaign that ASH has been working on for about 4 years. And it's a much shorter one. It's to phase out the sale of commercial tobacco products. And that seems like a very narrow approach, but there are, as you'll see, there are a lot of policy pathways to get us there. So I just want to talk a bit about what this means when we talk about Endgame, and it's about shifting how we've been thinking about it. And for those of us who are involved in the negotiations for the Framework Convention on Tobacco Control, you might remember, and you can go and look now, that it's mostly a demand side treaty. And it's also just almost the perfect recipe for tobacco control from the 20th century because of when it was negotiated, and it's done a huge amount of good. But at the time, the framers didn't really imagine that we would be, at this point in time anyway, ready to start looking for a world where the tobacco epidemic is over. And so there's just a few things that we've had to shift our thinking on. The first is that the focus is on the industry and not just tobacco users. In other words, supply, not demand, as it says on the right there. And that's a big shift. The FCTC only has 2 articles on supply. One is on sales by minors, and the other is illicit trade, both of which are important topics. But there's no other article in the FCTC that focuses on supply. There's also a broader focus on tobacco users as well as youth. And that means that for years we've focused on children, and for good reason. First of all, we don't want children to be addicted, but second, since most people that smoke start as children, if we can stop them from starting as children, they won't become adult smokers, and we'll solve the problem in the long run. And that has done a lot of good, but there are still millions of children who are becoming addicted to nicotine and becoming adults who use tobacco. And we have a duty to focus also on the adults who are already addicted. The way I like to think about this is that as society, as governments, we kind of failed these people by allowing the tobacco industry to prey upon them when they were children and become nicotine addicts. We owe it to them to help them get off of nicotine and lead a healthier and happier life. And that kind of relates to the other point here that tobacco users should be seen as our clients, not our opponents. And I know in the United States for many years, it was a very dueling contest between smokers and non-smokers, and the people who smoke were considered to be the problem, and it was all about smoke-free air and protecting us from their bad habit. We need to start thinking of them as victims in the tobacco epidemic. And then finally, obviously, cessation then is an obligation. That's the only way we can help folks get off of nicotine as adults is to have robust cessation support available. So I'd just like to use this quote. When we started working on Endgame at ASH, we did so because we had adopted a human rights-based approach to tobacco control. And so I love this little story, and some of you have heard it before, and I'm sorry. In 2017, we learned from a colleague in Germany that the Danish Institute for Human Rights had entered into a contract with Philip Morris International. And the idea was that DIHR was going to examine the human rights of their supply chain. So basically from the leaf to the factory.
And but it was an attempt to whitewash their image, basically, because they had done some work to reduce child labor and things like that. And so we reached out to DIHR and informed them that they can't do this. They're a governmental organization in Denmark, and Denmark is a signatory to the FCTC, and therefore Article 5.3 precludes them from working with them in this manner. To our delight, they immediately broke the contract with PMI and sent the money back. And then we asked them if they could write something on their website, because most countries have an institute like this. And we wanted to get the word out that this was not kosher. And so they published this on their website. Tobacco is deeply harmful to human health, and there can be no doubt that the production and marketing of tobacco is irreconcilable with the human right to health. For the tobacco industry, the UNGPs, and those are the UN guiding principles, therefore require the cessation of the production and marketing of tobacco. So to summarize, the tobacco industry violates human rights just by doing its basic job every day, by marketing and selling its products. That led fairly immediately to the Cape Town Declaration on Human Rights in a Tobacco-Free World. This was adopted by the 2018 World Conference on Tobacco or Health, and it laid out the argument for Endgame via a human rights-based approach. And I think the key article for me is A1. We agree that the manufacture, marketing, and sale of tobacco are incompatible with the human right to health. And this was adopted unanimously by the conference. I think there were 3,000 people there and hundreds of tobacco control organizations. So just a bit, this gets a little wonky, so I apologize, but just a bit about the human rights argument and how it leads us to Endgame. This is called the Protect, Respect, and Remedy framework, or also the RUGI principles. And it's the three pillars upon which human rights are built, especially around corporations. The Protect pillar applies to governments. They not only have an obligation not to violate human rights, but to keep other people from violating their people's human rights. The respect applies to corporations. So in this case, the tobacco industry, they have a duty not to violate human rights. If they neglect that duty, if they don't respect human rights, it bounces back to the Protect pillar, and the government has to take action. They can't just throw up their hands and say, what can we do? And then the remedy is for people that have been harmed by human rights violations, the government must provide some effective remedy mechanism to make themselves at least as whole as possible. So what else does a human rights-based approach say about Endgame? And first, the governments have not just a right, but a duty to end the tobacco epidemic. And I think that's something that is very poorly understood in governments around the world. It also says that the tobacco industry is a human rights violator just by simply doing its job. Now, we've all heard the stories of the terrible things the tobacco industry does in the background that obviously violate human rights. But even if they don't do any of those things, just their business model leads to a human rights violation. It also says we need, like, as we said earlier, take a greater focus on industry and supply than users and demand. That we must aim to end the epidemic, not just mitigate it. And again, we can't ignore cessation. We have a duty to help people that we have failed in their childhood. This is not to say that the demand reduction policies are not still vital. They are. We are in the places where Endgame is being discussed or implemented, they are at the position prevalence-wise because they implemented demand policies. So we need to keep doing those things and pushing as hard as we can. Partially, this is not every jurisdiction is ready. Beverly Hills, which was the first to ban tobacco product sales, had a 5% prevalence. So it wasn't a big jump for them to go. But if some place has 22% prevalence, they're probably not ready. They need to do some more work before they can get to that point. Many places lack the very basic features that are necessary for Endgame. And these include things like infrastructure to stop illicit trade, tobacco retail licensing, things that you must have in place before you're able to enforce an Endgame policy. And then like I said, the prevalence is still too high among certain groups and regions, even within countries. In the United States, for instance, the Native American population is impacted greater than the rest of the population. We need to do some work there for equity. And I can't actually see my last thing because of the thing. It's also important to make Endgame part of long-term planning. And a great example of this is the Spanish declaration by the Spanish Tobacco Control Coalition.
they have about 22% prevalence in Spain. So they're one of those places that's not ready to jump immediately to endgame. But they put together a 10-year plan to with demand reductions included that would get them to that point where they could then do tobacco-free generation. And we encourage all governments to do that kind of planning. Oops. So my last slide here is a map of what the progress that we've seen around the world in Endgame. And when we started this, I guess 4.5 years ago, very few of these pins were here, only some of the yellow pins for Aspire. But let me just go over it really quickly. The red pins are policies that are already in place. There are 6 of them. There are 5 in the United States and then 1 Balanga City in the Philippines. The law in the Philippines, which is tobacco-free generation, is not in force at the moment because of a pending lawsuit. Brookline, Massachusetts, in the United States, is the only other place that has done tobacco-free generation. They also have a lawsuit, but they are not enjoined. So the law is actually in place, and there are now people there who are 22 years old who can't purchase tobacco. And then, of course, you know about Beverly Hills and Manhattan Beach that have banned sales altogether. And then Bloomington, Minnesota, and Dolgeville, New York, have put in place a scheme where they will never give new tobacco retail licenses, and they will never transfer the existing ones. So eventually there will be no more retailers in those places. The yellow pins are for the Aspire countries, and Laurent was talking about this earlier, the countries that have set very aggressive prevalence goals for over a certain period of years. And there's actually more probably here than these pins. Every few weeks I discover another country that has it in their plan to get down to a very low prevalence. It's worth noting though that not every country that has done this has actually put a detailed plan in place for how to get there. So it's more aspirational. And then the TFG pins are places where TFG is being strongly considered. And the most strong right now are the Malaysia and New Zealand, both of whom have bills in their parliaments for tobacco-free generation. Although the bill in New Zealand goes further to reduce nicotine and reduce the number of retailers. And then the dark blue pins are other. Most of those are about tobacco product waste. They're campaigns to ban filters or something similar in order to save the environment, but also to make cigarettes less appealing. And then the pin in Panama is just a recognition that the next conference of the parties is going to be held in Panama. That's November of next year. And that for the first time ever, the Article 2.1 in the treaty is going to be on the agenda. And Article 2.1 is where we hang our endgame hat. It's the article that calls on parties to the treaty to go further than the specific obligations in the treaty. And so therefore, it gives sort of a carte blanche to countries to do endgame. So I will stop there, and I'll be happy to join the panel later, and I'll hand it back to Laurent. Thank you. Okay. Muchas gracias, Casey, por darnos esta visualización global de dónde estamos, cuál es el estatus de políticas de endgame a través del mundo. Y como vemos un poco, recuerda un poco el tema, como teníamos los ambientes libres de humo al principio de los 2000, donde había unos pocos ejemplos, pero todavía no era algo, pero empieza, con algo tenemos que empezar. Y Chris mencionó la Nueva Zelanda, así que la presentación va a ser por vídeo de la profesora Janet Hoek de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, y es la codirectora de Aspire 2025, que es este grupo justamente que Chris mencionó antes. Y va a presentar el proyecto de ley y el movimiento de control del tabaco de Endgame en Nueva Zelanda. Nichelle, I believe you will get that started. Okay, great. On my side, Nichelle, it's still just the first screen and no sound. Nichelle, I don't know if it's me, but there's I cannot hear the sound on my side. No se escucha, Laurent. No se escucha. No. Creo que tiene que terminar, o sea, sacarlo y colocar una función debajo para habilitar el audio.
Nish- One moment, let me close this out. Thank you, Nichelle. Nichelle, if it's going to take a minute to figure that out, should I have Hanna do her presentation and then go back to Janet after? I think that would be best, yes. Great. So, why don't we, we'll move on to, vamos a pasar a la próxima presentación y volveremos a la Nueva Zelanda. Voy a introducir a la nueva oradora, la presentadora, que es Hanna Ollila, que es la especialista senior del Instituto Finlandés para la Salud y el Bienestar, y es la directora del Centro de Conocimiento sobre Vigilancia de Tabaco del Convenio Marco de Control del Tabaco de la OMS, y trabaja con el grupo de trabajo sobre el tabaco Endgame en la Unión Europea, en el contexto del plan cáncer. Y es un grupo de trabajo que se llama Joint Action Task Force 2 y nos va a hablar un poco de esto. Y también abordará el contexto finlandés, en el cual tiene una meta muy ambiciosa del 2% por debajo del 2% de prevalencia. So Hanna, the floor is yours. Thank you very much. I will now share the screen. Just a few seconds. Okay, here it should be coming. Perfect. You see it well. Okay, and you can still hear me? Yes, hear you very well. Thank you, Hanna. Thank you very much. Okay, so good afternoon from Helsinki, Finland. It's very nice to be here to talk about our European project and also talk about a little bit about the Finnish approach to tobacco endgame as well. Some background for this work. As Laurent mentioned, in last year, European Commission published this Europe's Beating Cancer Plan, where for the first time this kind of tobacco-free generation goal was set for the whole Europe. It's actually not yet 2%, maybe that's something to be discussed later on, but this aims for less than 5% of the population using tobacco by 2040 in Europe. And this is quite ambitious goal for the region because tobacco use in Europe is still very, very prevalent. It's around 25% at the moment, so there's a long way to go. And the countries have very different situations in terms of their national tobacco control context, the types of products available on the markets, and also the resources for tobacco control. So it's very interesting topic and interesting goal to be set, and definitely is also a very ambitious and challenging one. But here in this joint action, we have a separate work package focusing on this topic on tobacco endgame. And through our work with the European partners, we hope to be able to provide some concrete tools that help then the countries to actually put forward actions in line with this goal. And at the same time, it's good to also mention here that we also want to support the implementation of the global strategy of the WHO FCTC, and also this previous roadmap that has been published for the European region through the work in this work package. We have altogether 21 different European organizations participating to this work package. They are mostly ministries of health, public health institutions or organizations or universities. And these 21 organizations come from 13 different EU member states, which are listed here on the screen. And then we also have Norway, which is an EEA, so European Economic Area country, and then Serbia in this group. And here, some of the countries are marked with blue color, and these are the countries that have tobacco endgame goals.
defined in slightly different ways in these countries. But in any case, they have some aspirations to go for the tobacco end game. Some of these have been among the pioneers in Europe in terms of the tobacco end game. Like I proudly say that Finland has been one of those, and then some more words about that in the later slides. And then we also have some very recent tobacco end game goals, for instance, from Slovenia, which just was announced this year in their newest tobacco strategy. But then to give an overview of what we are actually doing in this work package, we have many different objectives and tasks. To start with the first one, we are identifying and assessing tobacco endgame strategies and forward-looking tobacco control policies for this region. And this is done through different ways. The first task is about mapping these. And the second task then deals with the inclusion of cessation support to these policies and strategies that we identify. The third task is about scientific evidence, synthesizing this, and also identifying needs for future research. And then the last task here is to assess the feasibility of the identified policies and strategies specifically for this region. Then we are also exploring different best practices in the different phases of tobacco endgame goals and strategies. This means in the development, implementation, and evaluation of these. And there we also look not only for the best practices, but also the different challenges and constraints that the countries in this region face in relation to tobacco endgame goals and strategies. And then the last one is about promoting these best practices and facilitating their development in Europe. And there, the tasks under this are to define and introduce the concepts of forward-looking tobacco control policies and tobacco endgame, especially to policymakers, and then disseminating and promoting these through different means. And how we approach these different tasks and objectives is summarized here. So we are synthesizing a lot of information from existing global tobacco control databases, for instance, the WHO FCTC implementation database and the WHO Empower databases as well. And this especially feeds into the current status assessment of the WHO FCTC measures, which then helps us to conduct the feasibility assessment for these more innovative measures. Then we are also doing a separate questionnaire that focuses on tobacco endgame strategies and goals, and also to individual measures. This is actually something where we are currently running the data collection, and we hope to get many responses from the European countries. This questionnaire has been distributed to all countries in the WHO European region, and we'll use the opportunity here if we have European colleagues also present. I do hope that we get many responses from your countries as well. Then we are also doing key stakeholder interviews where we look in more detail to the best practices and to the enablers and challenges in relation to tobacco endgame goals and strategies in some countries that are on different stages in adopting these goals or strategies. So we are interested in countries which have not any of these initiatives yet planned or proposed. And then in the other end, we are also interested in looking at the countries which have had these official goals and strategies for a longer time. And at last, we are also doing a literature review to assess the available scientific evidence related to the tobacco endgame measures. And there's also quite recent
literature reviews also published on the topic, so we are of course utilizing those as well. What we have promised to deliver here is shown on this screen. So we are producing two reports. The first one is about tobacco endgame strategies for the European region. And this will be published as an open access report next year in March. Then the second report will focus on the research aspects, so recommendations for research on forward-looking tobacco control policies and tobacco endgame strategies. That will be published later next year. And then at last, we will also be building an EU tobacco endgame toolkit to disseminate these best practices in the development, implementation, and evaluation of these tobacco endgame goals and strategies. And this will utilize and showcase different case studies from countries in different phases or stages of developing and implementing and evaluating these goals and strategies. So we hope that it will be a very useful resource, not only for the European countries, but also in other regions as well. Then a few words about our Finnish approach to tobacco endgame. As said, we have actually been somewhat pioneers in this topic. Actually, in 2006, we had this National Tobacco Control Conference where we had a keynote speaker who was the chair of the Finnish Parliament and our former Prime Minister, Paavo Lipponen, speaking. His image is here. And he actually just asked as part of his speak that what is your ultimate goal? Why don't you aim at tobacco-free Finland by 2040? And of course, this got many people thinking, and it was really taken seriously. A couple of years after that, different stakeholders established a Tobacco-Free Finland network, which consists of NGOs, governmental institutions, health professionals, health network, municipalities, and researchers. So it's a very broad network of different professionals and different institutions. And it's kind of an organized partnership between the NGOs and the government as well. And this network has been really important. It coordinates actions, it communicates the benefits of tobacco endgame, and it also advocates for policy changes. And this network is coordinated by the Action on Smoking and Health of Finland. In the same year, we also got the first roadmap for tobacco endgame. This was published by a working group, and it laid out many different actions or proposed actions on how to move forward to meet this goal. And since then, new roadmaps have been published quite regularly, so 2014 and 2018. And now just this year, the latest ministerial working group has been tasked to develop new proposals. So as was mentioned in the first speech or the presentation, not all the countries that have the tobacco endgame goals necessarily have the strategies or have really lined up the different actions that are needed to meet the tobacco endgame goal. But in Finland, we have approached this so that we have had these regular working groups, which always propose a lot of actions for the next term, so to say. And then these are ready for the next governments to then consider for the tobacco legislation changes or any other tobacco control measures to be actually adopted and implemented. So this has been our approach to keeping this on the agenda and keeping this moving forward from year to year. But of course, we also have quite a long history with tobacco control, which has helped in developing these tobacco endgame goals and these working groups and this work.
Already in 76, we had the first Tobacco Act, and it was followed by the advertising ban. Then we have had also many developments in relation to the smoke-free areas, starting from the 1990s. And we also had the tobacco retail sale licensing and start of regular tobacco tax increases from 2009. And then 2010, as part of this reform of the Tobacco Act, here was the time when this new objective, the tobacco endgame, was actually integrated to this legislation. And as far as I know, Finland is still the only country where this tobacco endgame goal is actually in the Tobacco Act, in the tobacco control legislation. But I'm happy to learn if there are also other countries with this. This was followed then also by point of sale display ban, and then a bigger revision took place in 2016, where Finland also implemented the European Union's Tobacco Products Directive, and through that we also got the pictorial health warnings and menthol ban, for instance. But we also made additional regulations, especially for electronic cigarettes, including the flavor ban, vaping bans in the same areas where smoking is banned, retail sale licensing for these products, and display ban, to mention a few. And also more smoking bans, for instance, in private cars, and then also the possibility to apply for municipal smoking ban for multi-housing units or apartment buildings. And here the tobacco endgame objective in the Act was also broadened. So the Finnish approach is to not cover only tobacco in tobacco endgame, but we include tobacco and non-medicinal nicotine products. And although this goal was already ambitious in 2010, when we aimed to reach less than 5% by 2040, in 2016 that was still changed, that we want to achieve it a little bit sooner. So this was also changed so that we aim to get to this less than 5% by 2030 already. And as the most recent steps this year in another revision of the Tobacco Act, we have also adopted plain packaging for tobacco and e-cigarettes, and that's coming from next year, being implemented then, and then also some new smoke-free areas, playgrounds and beaches especially. And just to also show you how it really reads in our Tobacco Act, in the first chapter where we have the general provisions, there's the objective of the Act, which states that the objective is to end the use of tobacco products and other nicotine-containing products that are toxic to humans and cause addiction. And then the second clause here says that to achieve the objective referred in this subsection 1, this Act lays down measures to prevent people from taking up the use of tobacco products and developing a nicotine addiction, to promote the cessation of the consumption of tobacco products and similar products, and to protect the population from exposure to smoke from such products. And having this objective in the Tobacco Act has been very important in order to also move forward some ambitious tobacco control measures as well. But as the last slide here, we also still have some way to go in terms of meeting this goal. We are doing quite well. We are having a quite steady decrease, but still it should be a little bit faster in order for us to meet this goal. And that's also one of the reasons why this new ministerial working group is also thinking about some new ways to make the trend decrease somewhat faster.
So we are still over 10%, both for women and men. And we are waiting for the next prevalences that come next year to see how this then looks. And we of course hope it looks much better then. But for youth, we are already in a very good stage in terms of the daily smoking prevalence. So that's already at 5% or a little less than this in the youngest age groups. And of course, prevention is very important. So we are very happy to see this. But we, of course, still have our own challenges, and also the socioeconomic differences in tobacco use exist also in Finland, especially between the educational groups. And then we also have different vulnerable groups where the tobacco use is clearly more prevalent than in the general population. And then the provision of cessation support, both to general population and to vulnerable groups, is a specific challenge for us. We have not had enough resources for that. And then we also encounter challenges in relation to some more novel or emerging products. As terms of the geographical location, Finland is a neighboring country to Sweden, and we share also border with them, where this smokeless tobacco, which is banned in all the other countries in EU except Sweden, exists. So using snus, we have also seen a little bit of spillover in using snus also in Finland, so that creates some challenges to us. And if we use the prevalence statistics where we not only look at daily smoking but also include tobacco or snus use, then the prevalence figures are still a little bit higher, especially for men. And then there are different novel products coming up. E-cigarettes have been strictly regulated in Finland, and the prevalence of their use has remained very low. It's been around 1% in the adult population. And after we introduced the comprehensive regulations, we have also decreased the use among youth, which is very good. But then this snus and also the snus-like nicotine products like nicotine pouches are clearly posing new challenges also here in Finland. So that's definitely something that we need to be careful about. But that was a brief overview of the work that we are now doing in this joint action together with our European partners, and then a few slides about the Finnish approach to tobacco endgame. I'm happy to answer any questions if you may have, and also there's my email address if you are interested in learning more of this project. So thank you very much for your attention. Thank you very much, Hanna, for presenting both the European work, the European Commission work, as well the Finnish work, and for a reminder, I guess, also about the inequities issue. And we'll come back to, I have a few questions for you, but and we'll come back to it. How can we use endgame strategies to actually address tobacco inequities issues? So now we'll go back to the presentation from New Zealand. So I will have Nichelle see if we've managed to solve that technical issue and have the presentation. I think we're ready. Hopefully we will not have any sound issues. Still no sound on my side. No hay sonido de mi parte.
My apologies, Laurent. It's not giving me the option to share the audio. Okay, so what you suggest is do we have a solution or should we just go straight to the next presentation? Do you want me to try, Nichelle? Yeah, if you could try. So we'll give le damos un segundo más para intentar poner la presentación de Nueva Zelanda. Y si no, pasaremos al próximo orador. Para seguir con los tiempos. Is that working for you? No, I hear you, but I don't hear. You don't hear that? Nope, we don't hear the sound from the presentation. Okay, give me 1 second. Do you hear that? It's very faint. The sound is not really good. Can you hear that? No. No, there's no sound. So I think we're going. I stopped it again. Just 1 second. I thought you said you could hear it faintly though. One point I thought I heard something, but no, nothing. Okay, I'll try one more time. Okay, so you weren't hearing that either. We're not hearing anything. So what I suggest we're going to do then, maybe before I go into, maybe I will give Chris the floor for 2 minutes to maybe give an overview of New Zealand's plan. Maybe if you could do that in 2 minutes, and then we'll give the floor to Eduardo Bianco. Does that seem reasonable, Chris? Would that be okay? Do you mind giving a 2-minute overview of Sure. the New Zealand bill? And also just to note that we do have Janet's presentation as a recording, so we'll be able to include it in the final recording that we share with everyone. Great. So briefly, New Zealand has a very ambitious plan, and the bill is in Parliament, and it's expected to pass this year, hopefully in November. And there's 3 major elements to it, 3 major endgame elements. The first is a tobacco-free generation policy, or in New Zealand's case, it's a smoke-free generation policy because this law applies to combustible tobacco. And that will mean that anyone born 2009 or later can never be legally sold tobacco. It also includes a drastic reduction in the number of retailers. And there's a formula for how they're going to do it, but they estimate that it will get rid of 19 out of every 20 retailers. So a 95% reduction. And then the third element would be also a first in the world to reduce nicotine to non-addictive levels in combustible cigarettes. So the combination of these 3 things is going to be very powerful in further reducing prevalence in New Zealand. And just a note, one of the things I love about the New Zealand plan is that they were the first Aspire country. They were in 2010. They set their 2025 goal for 5%, and about 3 years ago they realized, looking at the math, that they weren't going to make it with demand side reductions alone. They had already done everything possible under the FCTC, and demand was prevalence was going down, but not fast enough. And so rather than change the goalposts, they decided to change their strategy, and they're still determined to get to that 5% by 2025. So it remains to be seen if this will work, but given the set of policies, I'm pretty hopeful that they will. That's about all I have for that, Laurent. Vale, muchas gracias, Chris, por darnos este resumen. Y realmente siento que hayamos tenido este problema con el sonido.
Así que voy a presentar al nuevo orador, el último orador, y luego pasaremos a la sesión al panel. El próximo orador es el doctor Eduardo Bianco, que ha sido el director de la región de las Américas para la Alianza para el Convenio Marco. Hemos trabajado con él durante más de 20 años. Y él va a explicar un poco, poner en el contexto de las Américas justamente, y contextualizar un poco cómo encaja Endgame en las Américas y cuáles son las oportunidades y desafíos. Eduardo, adelante. Muchas gracias, Logan. Estoy tratando de resolver el tema de la presentación. Un segundito. Ahí está. Perfecto. Bueno, un placer estar en este webinar sobre un tema tan importante. Y lo que yo voy a hacer en este momento es compartir mis puntos de vista personales sobre si es posible la aplicación de estrategias de endgame o de final del juego, como querramos traducirlo, en América Latina. Y también discutir sobre qué podría facilitar esta implementación y fundamentalmente cuáles podrían ser los obstáculos para la aplicación de políticas de endgame en nuestra región. Para ello, repasaré los más o menos últimos 20 años de control de tabaco en nuestra región. Recordemos que en 1999, una persona que nosotros estimamos mucho, que es el doctor Armando Peruga, en un congreso mundial en Las Palmas de Gran Canaria, dijo esta frase que fue recogida por el diario del congreso de ese momento: América Latina está lejos de implementar políticas de control del tabaco efectivas. Y era verdad. Es decir, Latinoamérica tenía prevalencias altas, no había ninguna política efectiva implementada de la que hoy conocemos, y a principios del 2000, por lo tanto, era muy difícil pensar que esto pudiera cambiar en un relativo corto plazo. Pero impulsada por el Convenio Marco para el control de tabaco de la Organización Mundial de la Salud, en aproximadamente 10 años, Latinoamérica se convirtió en una de las regiones con los avances más significativos en la implementación del Convenio Marco. Aunque, como todas partes, este progreso ha sido desigual. De hecho, la región de las Américas sería la única que alcanzaría la reducción del 30% de prevalencia en tabaquismo, que es una de las metas para las enfermedades no transmisibles para el 2025. A lo largo de este proceso hubo algunos países que fueron pioneros, y estos países pioneros promovieron un efecto dominó para avanzar en las políticas o para justificar el avance que mencioné inicialmente. Como ejemplos nada más, porque hay más, tenemos a Brasil, que en 2091 allanó el camino con las primeras advertencias sanitarias gráficas en América Latina, segundas en el mundo. En el 2006, Uruguay fue el primer país de las Américas, cuarto en el mundo, en aplicar los ambientes libres de humo de tabaco. Y a 2016, por este efecto dominó, de los 20 países de Latinoamérica, 16 tenían advertencias sanitarias y 18 habían aprobado leyes de ambientes libres de humo de tabaco. Y desde el 2020, todo el subcontinente de Sudamérica es libre de humo de tabaco. Reflejando entonces que sí es importante la existencia de pioneros, sí funciona el tema del efecto dominó en la región, y eso podría ser una estrategia para el tema que estamos abordando en este momento.
Pero también quiero señalar que América Latina no fue solo uno de los pioneros en la implementación del convenio marco o uno de los que más rápido aplicó el convenio marco, sino que también innovó. Hubo innovaciones en la región. Y también, a manera de ejemplo solamente, cito algunas. Por ejemplo, Uruguay, en 2008, establece la variante única por marca, es decir, un solo tipo de Marlboro o de Camel, no podía haber distintas variantes de marcas. En 2009 establece una advertencia sanitaria gráfica del tamaño del 80%, siendo en ese momento el país con el mayor tamaño de advertencia sanitaria gráfica. Y todo esto se acompañó de, o sea, estas medidas y otras se acompañaron de un impacto en la reducción del consumo de tabaco. En segundo lugar, menciono a Brasil, que no solamente, como habíamos dicho, fue el segundo país del mundo de aplicar advertencias sanitarias gráficas, sino que se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una prohibición integral de aditivos para todos los productos de tabaco, aunque es de reconocer que esta implementación está retrasada debido a desafíos legales. El tercer país que quiero incluir es Panamá, que fue el primer país del mundo en aplicar una prohibición total de la publicidad, cumpliendo con el compromiso del convenio marco. Es decir, que bajo la influencia de un tratado como el convenio marco, la América Latina logró tener impacto en disminuir la prevalencia del consumo de tabaco, destacándose Panamá, como ya fue mencionado, que alcanzó un 5% de prevalencia actualmente, lo cual lo coloca prácticamente en una de las metas del Endgame, que es la prevalencia de 5% o menos. Y además destacar que no solamente se fue pionero en la implementación, no solamente se fue innovador, sino que se pudo resistir al primer ataque legal internacional de una multinacional tabacalera a la implementación del convenio marco y de medidas innovadoras como fue el caso de Philip Morris contra Uruguay, y pudimos ganarlo. Yendo un poco hacia el tema, para entender cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. ¿Cómo se logró este progreso en la región? Obviamente, en primer lugar, la influencia del proceso del convenio marco y la existencia de experiencias internacionales exitosas que nos orientaron hacia dónde seguir y mostraron que era posible. Por ejemplo, las advertencias sanitarias de Canadá o Irlanda como país libre de humo nos motivaron para poder avanzar. El segundo aspecto que para mí fue muy importante fue la presencia a nivel nacional de líderes fuertes, tanto en la sociedad civil como en el gobierno, quienes tuvieron una visión clara y la habilidad necesaria y los buenos contactos internacionales para movilizar lo que era necesario movilizar en ese momento. Y el otro aspecto que también contribuyó fue la construcción de coaliciones o alianzas para el control del tabaco, en la que obviamente la sociedad civil tuvo una participación significativa. Quiero destacar enfáticamente, como factor adicional trascendente, el gran apoyo internacional recibido por la región de las Américas, por la región de Latinoamérica en este proceso. Sin ninguna duda, si no hubiéramos sido apoyados y guiados por el nivel internacional, esto no hubiera sido posible. Finalmente, y esto también hay que ser claro, los avances ocurrieron porque
hubo coyunturas políticas nacionales que fueron muy bien aprovechadas por los activistas locales para avanzar en la implementación del convenio marco. Lo que sí me queda claro es que América Latina avanzó por impulso, aprovechando momentos y circunstancias, y no por una buena planificación o acciones orientadas a alcanzar una determinada prevalencia de tabaquismo en un determinado momento. Ahora, estas experiencias que estoy citando, estas experiencias positivas, ¿podrían servir como base para la aplicación de estrategias de un endgame en Latinoamérica? La respuesta es sí, pero. El sí es porque la región demostró tener los elementos clave para avanzar en estas políticas. Primero, audacia política. Segundo, liderazgo fuerte. Y tercero, habilidad para enfrentar obstáculos. El pero está relacionado con el hecho de que no solo nosotros hemos aprendido la lección, sino que la industria del tabaco también sabe cómo hemos trabajado y van a intentar bloquearnos. Por lo tanto, la implementación del artículo 5.3 a nivel nacional es un elemento crítico si queremos avanzar sustancialmente en la región. Otro aspecto que tenemos que mejorar es que muchos países siguen siendo institucionalmente débiles con respecto a los mecanismos de coordinación de control del tabaco y la sostenibilidad del control del tabaco. No es suficiente implementar políticas sólidas. También es necesario desarrollar la capacidad para mantenerlas y financiarlas adecuadamente. Si tuviéramos esto en la región, sería más fácil tener políticas de endgame en muchos países en un corto plazo. Lo dicho anteriormente se relaciona o nos lleva a identificar los obstáculos para el endgame. Y para eso tenemos que repasar dónde hemos fallado en la implementación del convenio marco. En primer lugar, hemos fallado en todo lo que va más allá de los ministerios de salud. Con pocas excepciones, los grandes éxitos que hemos tenido son políticas que dependen de los ministerios de salud, pero la mayoría de las estrategias del juego final no están incluidas en esta categoría. Por lo tanto, este aspecto hay que tenerlo en cuenta, y como ya dije, el elemento de la aplicación del artículo 5.3 y la coordinación multisectorial para desarrollar un sistema de políticas de control del tabaco, un sistema de control del tabaco que sea robusto y sostenible. La mayoría de los países, insisto, de la región no lo tienen. La presencia de un mecanismo de coordinación nacional podría permitir esa participación sostenida desde el punto de vista técnico y político, con la participación de la sociedad civil, yendo más allá de un periodo de gobierno. Entonces, estas debilidades podrían ser un obstáculo significativo para el endgame. Ahora, ¿cómo podríamos llevar a cabo la estrategia del endgame en nuestra región? Los pasos que yo sugeriría para promover en nuestra región que algún país avanzara en política de endgame sería, en primer lugar, aumentar la conciencia regional sobre lo que es un endgame, que es lo que estamos haciendo hoy acá. ¿Por qué se debe aplicar? Compartir ejemplos de buenas prácticas que se están realizando en todo el mundo. Y esta fase es lo que nos ha, o este objetivo es lo que nos ha unido actualmente. Luego, identificaría un país o un estado dentro de un país que
tenga al menos alguna de las siguientes características. Primero, que prioriza la aplicación de políticas sociales. Segundo, o que tiene líderes fuertes y motivados, tanto en gobierno como en sociedad civil. Tercero, que tiene un historial de avances significativos en políticas de control de tabaco o en salud pública. Eso, digamos, sería el caldo de cultivo o el terreno propicio para plantearnos un endgame en determinado lugar en Latinoamérica. Y finalmente, ese país o ese estado que quisiera avanzar en esta estrategia debería recibir de la comunidad internacional el suficiente apoyo para poder establecer, sostener y defender esta regulación dentro del endgame y ser capaz de resistir a la industria tabacalera. Por último, y en resumen, hasta ahora nosotros nos hemos estado defendiendo de los ataques continuos de la industria tabacalera y reaccionando a sus nuevas estrategias y nuevos productos. Es hora de pasar al ataque y comenzar a aplicar nuestras estrategias proactivas y por decir de cierto modo agresivas para llegar hacia el final del juego. Yo creo que la aplicación de una estrategia de endgame en América Latina es posible, pero se necesita visión y audacia política. El reto es, por lo tanto, identificar aquellos países o estados que serían los más adecuados para ser los pioneros, constituirlos en un modelo a seguir y que eso nuevamente genere un efecto dominó en la región. Estos son mis comentarios y bueno, espero haber contribuido a facilitar el intercambio que realizaremos. Gracias, Laura. Muchas gracias, Eduardo. Tendremos más oportunidades durante el panel y gracias por recordarnos la importancia de la cooperación a nivel internacional, lo que ha apoyado la cooperación a nivel en las Américas, el apoyo de los unos a los otros, por presentar las oportunidades, pero también los desafíos y las recomendaciones, pero también la primera slide que demostraste del 99 con Armando Peruga demostrando los pocos avances, que recuerdo los primeros talleres de Américas Libres de Humo, en los cuales también parecía imposible que un país en América Latina sea libre de humo, incluso Uruguay en aquel momento, en el 2002-2003. Y luego ocurrió, lo que parece imposible se puede ser una realidad si tenemos los campeones y los elementos que mencionaste antes. Antes de pasar al panel, parece que sí podemos tener la vídeos, por lo que me dice Megan. So Megan, if it's possible, if we have a chance, then let's show the recording quickly from New Zealand y luego pasaremos al panel y voy a introducir a los dos panelistas que todavía no he presentado. So Megan, muchas gracias. Okay. Yes, but with a bit of an echo. Okay, how's that? This is good now. Okay, 1 second. There is a big echo. I don't think it's going to work. Give me 1 second. Oh, because I'm on there too. 1 second. Okay, I think, yeah, it's not going to work. Sorry about that. Apologies. Bueno, lo siento mucho, pero parece que desafortunadamente la presentación de Nueva Zelanda, por razones técnicas, no la vamos a poder presentar. De modo que voy a introducir, vamos a empezar a pasar al panel dentro de un minuto. Recuerden que pueden hacer sus preguntas utilizando el icono al bajo que pone Q&A
en la parte baja de la pantalla. Pero ahora, bueno, voy a presentar a los dos panelistas más. La doctora Reina Roa, del Ministerio de Salud del Gobierno de Panamá, y Adriana Bacelar Gómez, especialista en vigilancia del tabaco en OPS, que se van a unir a la discusión. Así que ahora vamos a tener a todos los panelistas y los oradores. Voy a asegurar que todo el mundo está en línea y todo el mundo me oye, me escuchan. ¿Se oye bien? ¿Se escucha bien? Vale, muy bien, muy bien. La primera pregunta que voy a hacer es para los nuevos panelistas que se acaban de introducir, incorporar al grupo. Voy a empezar con la doctora Reina Roa, visto que Panamá se está realmente acercando a una prevalencia muy baja, por lo que tengo entendido ya está el 5%. ¿Y cómo veis, pues, justamente el tema de Endgame para Panamá en el contexto justamente hacia que nos estamos preparando para la COP10 para final del año que viene? ¿Cómo ves la situación en el contexto de Panamá, Centroamérica y América Latina? Bueno, gracias Lorenzo. Yo tendría que decirte que nosotros comenzamos a mirar este tema del Endgame desde el 2013, luego de una reunión que se llevó a cabo en la India. Nos llamó mucho la atención de cómo avanzar hacia el camino del 5%. En ese momento Panamá tenía una prevalencia de 6.4 y dijimos, trabajemos fuerte a ver si logramos esa meta. En el 2016, efectivamente, la COP aprueba la decisión FCTC COP 727, en la cual estimula a los estados parte a disminuir en un 30% la prevalencia del 2025. Y nosotros sacando los cálculos decíamos tenemos que llegar a 4.8. Bueno, hoy en el 2022, con la medición del 2019, efectivamente estamos en 5%. Debo decir que no es el promedio nacional, sin embargo tenemos algunas áreas dentro del país con diferencias en este porcentaje que fundamentalmente son las áreas indígenas de la población panameña y con las que estamos trabajando directamente con las autoridades comarcales a fin de impulsar la aplicación de mejores políticas de control. Por otro lado, desde el principio de la aplicación del convenio marco, nosotros nos enfocamos al hecho de que los fumadores son la primera víctima de la industria tabacalera, no son los entes contra el tabaco, sino las personas a las que tenemos que ayudar a dejar de fumar y por lo tanto las clínicas de cesación son una prioridad en Panamá. Y con dinero de los impuestos al tabaco que han sido asignados al Ministerio de Salud, pues se financia en esas clínicas de cesación, lo que nos ha permitido tener una dinámica a nivel de todo el territorio nacional en el cual contamos, por ejemplo, con 56 clínicas activas. Estamos claros en que evitar el inicio es fundamental y trabajamos con los jóvenes, pero si no abordamos a los fumadores, tampoco vamos a lograr esa disminución de la prevalencia. Entonces, el trabajo debe ser en ambos sentidos. Importante de mencionar que para Panamá el tema de tabaco es parte de la política nacional de salud, que es un tema de Estado, que ha tenido una continuidad a través de los diferentes gobiernos durante estos 20 años. Y que por otro lado, nosotros desde el 2019 tomamos nota clara de las disposiciones del artículo 5.2, en los cuales se indicaba que no solo es la prevalencia del tabaco, sino de la nicotina. Entonces, desde el 2009, nosotros hicimos una prohibición de la comercialización de los cigarrillos electrónicos. En el 2017 prohibimos la comercialización del tabaco calentado y tenemos una prohibición de utilizar estos productos en los mismos sitios en donde está prohibido fumar, y eso lo hicimos en virtud de que, bueno, las personas podían traer del extranjero los productos y querer usarlos a nivel del país. Recientemente, en el 2022, estas disposiciones que se tomaron mediante resoluciones del Ministerio de Salud se convierten en ley de la República y entonces tenemos una ley que prohíbe la comercialización de estos productos. Es importante además mencionar que el esfuerzo ha sido extraordinario por parte de nuestros niveles locales
que trabajamos con un Consejo Nacional para la Salud sin Tabaco y que estamos tratando de sensibilizar a las otras entidades del Estado panameño en forma permanente para que efectivamente se sumen a las políticas de control de tabaco. Entonces, lo dejo ahí y de repente, si hay otras preguntas, puedo ampliar un poco más para no monopolizar este diálogo. Bueno, tenemos tiempo, así que voy a hacer una pregunta a Adriana dentro de un segundo y luego pasaremos a los otros panelistas, pero tengo una pregunta, le quiero dar un seguimiento, y es en el contexto de inequidades. Mencionas que la prevalencia sigue un poco más alta entre las poblaciones de indígenas, por ejemplo. Y la pregunta es si ves nuevas estrategias como TFG, por ejemplo, como soluciones justamente para abordar el problema de inequidades que tenemos ahora con el control del tabaco. Tengo entendido que en Australia, por ejemplo, hay un problema similar en el cual las poblaciones aborígenes en el norte de Australia, a pesar de aumentos en los productos de tabaco, etcétera, la prevalencia se ha mantenido alta. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Sí, mira, la prevalencia en Panamá en estas poblaciones, la más alta está alrededor de 9.2% en la medición que hicimos en el 2019. Ciertamente en una medición que habíamos hecho en el 2013 estaba en 16.4, muy diferente al 6.4 que teníamos para el resto de la población. Ahí se decidió trabajar muy enfáticamente con el tema de la educación, la incorporación de una vigilancia fuerte en términos de la venta de productos que nosotros tenemos una comarca, que es la comarca Gunayala, que es de islas, fronteriza con Colombia, pero ellos funcionan mucho con el trueque. Entonces hacen trueque de todo, incluido el cigarrillo. No podemos decir per se que es un contrabando porque es una dinámica distinta porque es para todos los productos. Entonces, hemos venido creando una conciencia y de hecho, la misma Congreso Indígena que tiene en el marco la autoridad sobre estas poblaciones, han estado trabajando ahora con nosotros para poder ellos implementar algunas normativas que son propias del Congreso Indígena. Por ejemplo, hay una isla o dos en las cuales han hecho una prohibición total del uso de productos de tabaco, ya han prohibido el uso de los productos de tabaco o del tabaco, de la hoja misma, en actividades tradicionales que se daban antes. Entonces, hemos venido trabajando con esto y hemos logrado que ellos vayan reduciendo, pero efectivamente es una prioridad para nosotros hacer esto. Por otra parte, nosotros facilitamos recursos financieros a las regiones de salud para que constantemente hagan programas de capacitación y educación a la población joven, a los adultos, a los más viejitos. Y en el tema de las mediciones, si bien nosotros hacemos la medición general del país, hacemos mediciones por distrito cada 5 años para la población adulta, y en el caso de la encuesta mundial de tabaco en jóvenes, la hemos diversificado. Tenemos la nacional, hicimos una primera seccionada para la comarca Gunayala de la que te estoy hablando, y en la encuesta que vamos a hacer el otro año, la tenemos la nacional y 4 seccionadas a las comunidades de mayor prevalencia con la finalidad de poder llegar. Estos son los números, este es el trabajo que tenemos que hacer, porque también eso los motiva y los estimula en términos de que porque nosotros tenemos esa prevalencia y los otros están más bajos. Entonces, yo creo que sí, que hay que hacer un trabajo directamente con las autoridades indígenas en este caso, para poder avanzar en la implementación de medidas específicas de control en dichas áreas. Gracias, Reina. Adriana, como persona responsable en el contexto de vigilancia del tabaco para la región, para la OPS, ¿cómo lo ves y qué países te parecen que en las Américas estarían dispuestos y ya pueden ir hacia este? Y claro, del norte hasta el sur, ¿qué recomendaciones tendrías y cómo ves el tema de Endgame en el contexto de las Américas? Gracias por la pregunta y gracias por
este webinar. Creo que es muy importante traer ese tema a la región. Y sin duda, como ha presentado, como Eduardo ha mencionado en su presentación, y voy a ampliar un poquito porque voy más allá, incluyendo también el Caribe dentro de este contexto, la región de las Américas tiene particularidades que es la diversidad que tenemos de la región. Entonces tenemos situaciones donde hay un gran avance en la implementación del convenio marco, a lo largo de los años, como ha presentado Eduardo, con relación a América Latina y principalmente la región de Sudamérica. Sin embargo, tenemos aún subregiones que no han todavía avanzado tanto con el convenio marco. Entonces, la discusión del endgame en la región también tiene que tener esta perspectiva, este enfoque regionalizado, digamos así, porque vemos que los champions de la región, como tenemos con relación, tratando la relación de la implementación, de cómo está la implementación de las medidas de reducción de demanda, de la medida Empower. Tenemos Brasil, que es un ejemplo, tenemos a Panamá, tenemos a Uruguay, y en estos países nosotros estamos observando que hay una reducción de prevalencia, que dentro de este contexto aunque algunos de estos países salen con una prevalencia, principalmente los países de Cono Sur, tienen una prevalencia más alta. Entonces, para lograr, por ejemplo, una meta de endgame, considerando la disminución de prevalencia, quizás tienen el tiempo para lograr eso, aunque van avanzando, tienen que ir más allá en términos de qué acciones van a implementar. Sin embargo, los países donde inicialmente tenemos prevalencias más bajas, cuando consideramos, por ejemplo, algunos países de la región de Caribe, de Centroamérica, incluso un patrón de consumo de tabaco diferenciado, porque son consumidores más ocasionales do que consumidores a diario. Entonces, tenemos todo una heterogeneidad en estos contextos, en estos escenarios, pero el principal es la cuestión de la aceleración o la implementación incluso de las medidas ya establecidas, de las medidas del control de tabaco, del Empower, las medidas de reducción de demanda. Y entonces vemos que esta aceleración es fundamental para que de ahí entonces podemos pensar en trabajar con estas estrategias más avanzadas para considerar el alcance de llegar al endgame. Entonces, la región, yo entiendo que nosotros vemos que hay diferentes contextos y así, el punto principal en este momento es que se avance, que se sigan avanzando, incluso porque muchas veces tenemos en los países que han avanzado más, sabemos que la interferencia de la industria está cada vez más fuerte. Entonces, son estos puntos donde como vemos como oportunidad, el avance y la aceleración de la implementación de las medidas establecidas, pero también además la protección, el mantenimiento de los avances a partir de la protección con relación a la interferencia de la industria. Creo que así, un panorama general. No quiero decir países específicos porque creo que es un poco difícil, pero tenemos que identificar, tenemos que considerar que dentro de la región tenemos diferentes escenarios y diferentes abordajes pueden ser realizadas con el objetivo de lograr el endgame. Claro, no es una región totalmente homogénea. No. Algunos países ya han avanzado mucho y realmente han acelerado ya la implementación del convenio marco, o países con prevalencias muy bajas, como por ejemplo ya tenía Panamá. Claro, no está en la misma situación que otros países, pero no obstante las oportunidades existen. Sí, voy a pasar en inglés rápidamente. I'm going to switch to English. And I have a question for Hanna. Before I've got a few questions from the audience, and a few have come to me privately. I'm going to quickly for you, Hanna. Hanna, you mentioned then the various toolkits, the various reports that will be released, and you mentioned a toolkit also on best practices. And so I'm curious about whether that one when will that toolkit be ready, and if it will be ready next year and ahead of COP. That would be an important document to have from the European Union. And my second question to you also is in the context of the Joint Action Task Force, given that you're dealing with 21 countries, 13 represented in the working group, did the concept ever come up of this is prohibition, it cannot be done? And if that came up, how was that handled? How would that
that argument addressed within that joint action task force? Thanks for very good questions. Well, the first one is quicker to answer. So the reports that we are delivering, the first one, which is just about the different tobacco endgame strategies feasible for the European countries. So that will be in March next year. So that is definitely there before COP. And as said, it will be an open access report. So it should be available for different stakeholders in the different countries. But then about this best practice toolkit, that is likely that it will be only in the last year of the project. So that's 2024. So that won't probably be there yet before COP. But I hope that our report will already provide a lot of different new policies that are being adopted or are being planned in the European region. Because at the moment, when we are just doing the data collection with our questionnaire, we are also asking about any planned policies in relation to tobacco endgame. So from there, we also hope to get more information of these and then to be able to share this information also within Europe and then to also countries in other regions as well. So that's for the reports. Then of this, I'm not sure if I got the question correct. Just correct if I understood something wrong, but about the prohibition of use. Often it's framed as this is prohibition. You cannot do that. It won't work. Prohibition does not work. So how did you address that challenge within the Joint Action Task Force in the European? Okay. Yeah, so I think we are in a good position in this way that the partners that we have in this joint action are very interested in the topic. So we haven't had this discussion of that the countries or partners would be somehow against going for the tobacco endgame. But of course, this is only a small number of countries in the European region. So of course, we also have countries which are not in this project, not in this joint action. And there we might expect to have some differing views also on the whole tobacco endgame approach. And that's of course a challenge also in order to get our messages through and help to facilitate different countries in the European region as well. As I mentioned, there are we in Europe have most of the countries that have had quite high prevalence of tobacco use. Some are doing very well in terms of decreasing the use, but some not so well. So a lot of variation between countries and then also within the countries, also in terms of the products that are being marketed by the industry and the industry presence and influence as well. So there are many challenges also in terms of getting the message through to policymakers. But I think that in this perspective, especially having this common goal that came from this cancer plan, this has been very, very important for the region because now it is something that we can set as a minimum level. And even that it's not a smoke-free Europe goal or smoke-free generation goal, but it's a tobacco-free generation. So I think that already sets sort of a minimum level that the countries should achieve or should aim for in Europe. Then, of course, there are countries that want to achieve more or want to also include nicotine, like Finland. But I think a minimum level comes then quite naturally from this common EU cancer plan goal. Yeah, thank you for that. The next question, I will address it to you, Chris Bostic. And I want you to, two things. I want you to also address the issue of prohibition that we hear so much. Sometimes you hear, oh, this is prohibition. So if you could address for the second. And the other thing I want you to address, Chris, is the concept of, is a low prevalence necessary to achieve endgame? We know that a few countries like Malaysia, for example, is moving forward with an endgame policy and tobacco-free generation for people born after 2009, despite having a prevalence of, I believe it's close to 20%, suggesting that it's
while it would be probably easier for countries with low prevalence, it may not be absolutely necessary. So Chris, the floor is yours if you could answer those questions. Sure, thank you. And I'll talk about the prohibition question first. And this is something I think that is a bigger deal in the United States than perhaps elsewhere because of our history of prohibiting the sale of alcohol and also the use and possession of alcohol a century ago. And it was branded just prohibition. It wasn't branded alcohol prohibition. So, and it was a failure, a drastic failure. And so that's the first thing we get from opponents in the United States is this is prohibition and prohibition doesn't work. But I imagine that the word doesn't have the same negative connotation in a lot of other countries, although there may be words in certain languages that have a similar connotation. It's going to be, up to each campaign to figure out the rhetoric around it. But our major answer for folks who do claim this is prohibition is that it's not, because it's all about the sales. It's not about possession, use, or purchase. And we do fight those laws wherever we find them. And it's surprising how many local jurisdictions do have rules against purchase and use and possession. Even in California, which is one of the most advanced states in Endgame, they have to go and find all the cities and counties that have those sorts of laws and see what they can do about getting them off the books. On the question on the necessity of low prevalence, the point is very well made, and I probably spoke too simply earlier during my talk about some countries being ready and others not. Since there are so many policy paths available to countries to move to Endgame, some of them would work, I think, just fine in countries with high prevalence. And I'm thinking specifically about the tobacco-free generation concept, and also the idea of phasing out tobacco retail licenses over time. And we've done some polling in the United States and a couple of countries in Europe, and have found that a huge percentage of the population, even a majority of people who smoke, are in favor of tobacco-free generation because they wish they hadn't started and they're desperate that their kids don't, and nothing's being taken away from them. I would say that it's even more imperative if you have a high prevalence and are going to enact an endgame policy alongside other policies, that you have robust cessation support in place. Because I think that even taking away, even TFG that takes away the sale of tobacco to certain people of a certain age is going to motivate the rest of the population that's older to quit, and there'll be more demand for those services. And I think it's only right that we have those services in place. I hope that answers the questions, Laurent. Thanks. And you bring up an interesting point also, is the support through the polling. Some of the polls that I'm aware of is in Ireland also, like it was over 70% support for endgame policies. In France was like 86% supporting a tobacco-free generation. 73% of French supporting 73% tobacco. 86% of the French were actually in support of tobacco-free generation by 2030. And the very specific TFG policy for people born after 2010. So the support is there according to the polls. I will switch in Spanish for the next question, which leads a little bit to the what are potential challenges. Voy a pasar al castellano, al español, para la próxima pregunta. Y esta igual se la paso para Eduardo Bianco y Adriana Blanco Adriana Bacelar y Reina. En el contexto de América Latina, especialmente en países como Panamá, Ecuador, Costa Rica, Brasil, Colombia, según la persona que hace la pregunta, es un país bastante afectado, son países afectados por el comercio ilícito de cigarrillos. Y la persona pregunta cómo vamos a manejar el efecto de esas estrategias de endgame, en particular las prohibiciones generacionales en el mercado negro, considerando que las políticas prohibicionistas pueden conducir al comercio ilícito. Igual Reina, Eduardo y Adriana, tenéis una respuesta a esto en el contexto de América Latina y el riesgo de comercio ilícito, que es un riesgo que en casi cualquier política de control del tabaco que se presenta, se suele presentar esto como este riesgo. ¿Cuál es vuestra opinión?
Bueno, el riesgo de comercio ilícito, Lauren, yo pienso que está en todo el tema relativo al tabaco, porque la industria es parte del comercio ilícito, es un tema inherente. Ciertamente yo creo que aquí nos toca enfatizar la implementación del protocolo para la eliminación del comercio ilícito, que es la estrategia que como Estados partes se identificó como elemento clave en términos de efectivamente hacer un mejor combate a esta disposición y a este aumento de la asequibilidad de los productos de tabaco, porque el problema es que también te genera asequibilidad y por tanto te facilita consumo. Así que yo creo que nos tenemos que enfocar mucho en aplicar las medidas del protocolo. No hay muchos países de la región que efectivamente hayamos ratificado el protocolo. Sin embargo, de los países mencionados, varios ya tenemos la ratificación del protocolo y estamos trabajando en eso. Por otra parte, en el caso de los nuevos productos de tabaco, que es lo que, por ejemplo, Panamá ha prohibido, no hemos tenido realmente un comercio ilícito abrumador luego de estas prohibiciones. Sin embargo, es claro que la industria está empujando cada vez más estos productos y está tratando de introducirlos como una opción menos dañina, que ayuda a dejar de fumar, pero que realmente lo que genera es adicción y que tenemos un problema concreto, por lo que hay un tema importante que será tratado en la COP10, que es el tema de la publicidad transfronteriza, porque las redes sociales se constituyen un problema real de motivación y pueden obstaculizar cualquier política de endgame, porque por un lado nosotros estamos abocados a prohibir, a educar, y por el otro lado las redes sociales nos hacen la batalla. Entonces yo diría que la opción es la implementación del protocolo. Eduardo, ¿tienes algún comentario más? Sí, yo voy en la misma línea que Reina, es decir, los estados se reunieron durante años, 3 años, para discutir cuáles eran las medidas más efectivas para combatir el comercio ilícito del tabaco y llegaron a un acuerdo por consenso. O sea, que sabemos lo que hay que hacer, sabemos lo que funciona. Entonces, si hay preocupación por el comercio ilícito, lo que tenemos que hacer es aplicar lo que está demostrado y acordado de qué sirve. No podemos seguir escuchando lo que dice continuamente la industria tabacalera y sus aliados, es que todo lo que hacemos por control de tabaco aumenta el comercio ilícito, es terrible el comercio ilícito, que el comercio ilícito es un problema, sí, pero la prevalencia del consumo de tabaco sigue disminuyendo. Tanto el comercio legal como el ilícito en nuestra región está disminuyendo. Y lo voy a poner por el absurdo. Si le hiciéramos caso a todo lo que dice, no, ustedes van a prohibir, va a aumentar el comercio ilícito, tendríamos que, porque también dicen que el aumento de impuestos aumenta el comercio ilícito. Entonces, lo lógico es, vamos a bajar los precios de los impuestos al tabaco, vamos a no hacer las medidas que tenemos que hacer porque tenemos miedo al contrabando. No, el contrabando hay que combatirlo con las medidas que son efectivas y están aprobadas. Gracias, Eduardo. Adriana, ¿tienes algo que añadir sobre el tema? Y veo que Reina, todavía tienes la mano alzada también para luego. Vale, vale. Adriana primero, luego vuelvo a Reina. Sí, no, también estoy de acuerdo con lo que ha puesto Reina y Eduardo, y solamente quería también mencionar esto, porque como Reina ha mencionado, todavía tenemos 35 estados partes en la región, 30 son estados miembros, 30 son parte del convenio marco, y ahora tenemos 7 que son parte del protocolo, ¿no? Recién tenemos Paraguay como parte.
que es un país importante considerando, ¿no?, toda la cuestión fronteriza con Brasil y los países de Cono Sur. Y el fundamental que vemos que el avance, ¿no?, o el no avance en el que los más países estén, ¿no?, ratificando el protocolo, es la cuestión también del componente multisectorial, porque la cuestión del comercio ilícito tiene que tener una abordaje multisectorial, no está solamente dentro del espectro de la salud. Entonces, esto es fundamental que los gobiernos también trabajen el aspecto multisectorial. Entonces, por eso que los mecanismos de coordinación dentro de los países es importante estar fortalecidos para que se discuta la posibilidad de ratificación del convenio y la aplicación de las medidas, que sí es, ya como Eduardo ha mencionado, una herramienta para justamente trabajar el combate del comercio ilícito. Entonces, es la cuestión de la importancia de los mecanismos multisectoriales dentro de este proceso. Es decir, por lo que si interpreto bien vuestras respuestas, no lo veis como una excusa el tema del comercio ilícito, visto que existen herramientas y en cualquier momento tenemos que abordar el tema del comercio ilícito, pero no es un obstáculo, no tiene que estar el obstáculo a medidas de Endgame. Reina, tienes la mano alzada. Sí, mira, yo quería agregar que hay una cosa muy curiosa. Las cifras de comercio ilícito, realmente quien te las da es la industria. La industria es la que te dice cuánto comercio ilícito hay. Y si tú te fijas, las cifras que ellos han expresado para Ecuador y Panamá es el mismo porcentaje, qué casualidad. Mientras que las mediciones que nosotros como Panamá hemos hecho son bastante diferentes a los que ellos están indicando. Entonces allí también tenemos que tener mucho cuidado, porque si el comercio ilícito fuera lo que prevaleciera en el país, no bajaría la prevalencia ni aumentaría la recaudación de impuestos. Entonces hay que mirar integralmente todo el contexto que se hace. Y en el caso particular de Panamá, ¿de dónde sale el comercio ilícito? Porque nosotros no somos productores de tabaco. Nosotros no tenemos fabricación de productos de tabaco. Entonces, la vigilancia de la cadena de suministro, que además es responsabilidad también de la industria, es clave y hay que empujarla, porque ellos deben hacer la debida diligencia. Los productos se pierden en el camino, entre que salen de sus fábricas y llegan a un punto determinado. Entonces, yo creo que cuando la industria te habla de comercio ilícito, hay que decirle, ¿y qué estás haciendo tú para evitar ese comercio ilícito? Desde luego no tenemos que dejar que esta retórica por parte de la industria nos bloquee nuestras actividades y objetivos de control del tabaco. La próxima pregunta que voy a hacer, y una pregunta que ha aparecido de varias formas, la voy a leer en inglés. Please discuss how to balance combustible endgame strategies without creating market opportunities for e-cigarettes and other forms of nicotine consumption. Así que aquí la pregunta es cómo abordamos el tema de los nuevos productos y si es un conflicto, si se hace solo un producto, los combustibles y no los otros, o si se puede poner todo en el mismo paquete de productos en estrategias de endgame. Chris, why don't you go first on that one? ¿Por qué no vas tú primero? Pero luego me gustaría tener también la opinión de otros panelistas sobre este tema. Chris? Great, thank you. And I'm sure the other panelists will have something to say. Thank you for this question. It is a profound issue. And of course, everyone here knows that the rift in the tobacco control community continues over e-cigarettes and other alternative nicotine delivery systems. From an endgame standpoint, I think it's how you deal with the range of certain ranges of products is going to depend on your local context, and it varies so wildly. In the United States, politically right now, it's impossible to talk about endgame without including all non-NRT nicotine products, and that's just the way it is, and we're fully supportive of that. In other countries such as New Zealand, they've decided on a different path. They're going to start with combustibles, and they're still going to regulate e-cigarettes, and they're figuring that out now. They're researching and drafting a policy for how to more stringently regulate e-cigarettes, but they're not planning to embrace e-cigarettes as part of their end game. And I know they're getting attacked from both sides. There are folks attacking them for not including e-cigarettes in their end game law.
and there are others attacking them for not including e-cigarettes in a positive way, embracing them to help people quit. In essence, though, we don't really know what will happen in a country that focuses on combustibles first, because no one's ever done it. So we'll have to see. I imagine that e-cigarette use will go up a bit, but it's also going to completely depend on some of the other factors, in particular marketing. If a country that has ratified the FCTC has fully banned marketing and sponsorship and advertising, it's going to be difficult for the e-cig companies to attract new users. And if there's robust cessation support in place that works for smokers and works for them within their cultural context, then I think most people who smoke will want to get off of nicotine entirely, as opposed to switching to e-cigarettes. I'll leave it at that, except to say that the mantra for us at ASH and Project Sunset, so this is just for us, is that we can't let this argument about e-cigarettes dampen our movement in saving lives. And in most countries, the deaths are coming predominantly from cigarettes. That's not true in every country, but in the United States, for example, the CDC basically says that 100% of our deaths from tobacco are because of combustible cigarettes. And so we can't, I would not want to see laws held up for either reason. If they're going to include combustible cigarettes, we're going to support them. And of course, at the same time, we always need to be worried about e-cigarette use among children. And I'll leave it at that, and hopefully the rest of the panel will have something to add. Yes, I'd like to hear from other panelists on this topic, given that Finland is including all nicotine products in its goal. Panama, the same thing. Panama has been very clear on this. Malaysia has included all products in its TFG bill. And the view of the health minister for Malaysia is that harm reduction is for smokers. So if we're going to include TFG, might as well have products, because since it's phasing out all tobacco products, so there's no need for harm reduction for people who are not going to be smokers as a consumer good. So those products should not be there as a consumer good. So Hanna, how has this been discussed in the context of within the European? Because within the European Union, also e-cigarettes are at this point, and it's something that's basically left to each member state. So in the context of the Endgame, how has discussion taken place within the European Commission? Thanks. Yes, indeed. Also in Europe, there are quite different approaches to e-cigarettes. On the European level, we have the Tobacco Products Directive, which has partially harmonized the regulation of the e-cigarettes. So the minimum level of the regulations comes from there. So all the European countries or the EU member states have had to implement, for instance, health warnings and maximum nicotine content to e-cigarettes and so forth. But then this approach, let's say the harm reduction approach, that's been very different in the countries in Europe. As you said, Finland has a quite strict approach to also regulating nicotine products. But then, for instance, in the UK, especially in England, they have been very supportive for the use of e-cigarettes and also supporting switching from cigarettes to e-cigarettes as part of their national smoke-free goals and strategies. So there's definitely also variation in the policies, but it's an important topic to discuss. And we also had a very good workshop actually last year in November, where we also discussed what is needed for the different countries to meet these tobacco endgame goals and what to also avoid in tobacco endgame. And this topic of harm reduction and new products also came up there. And it was a very clear message that this distraction that comes from these industry arguments and from the continuous entrance of new
products, we should really avoid that distraction in moving tobacco endgame goals and strategies forward. So even though there is variation between the country regulation and approaches, we shouldn't let it distract us from implementing effective measures and moving these tobacco endgame goals forward. And also to help us not get distracted ourselves in this joint action, we also developed our own framework for how we approach tobacco endgame, what we include there and what we do not include. And with our partners, we decided that we do not include harm reduction as part of the tobacco endgame strategies, but we also acknowledge that some countries which are already implementing quite strong tobacco control measures, are really advanced in the FCTC measures, may supplement their tobacco control with the harm reduction measures, but this should not be replacing effective measures and replacing this tobacco endgame movement. And I think that's a very important message. So it sounds a little bit like very similar to what Chris said. We have to be careful not to allow the debates to fragment us, and also not allow the industry to continue co-opting the harm reduction debate, basically, like they've done with human rights debates and other debates that are legitimate topics, and then they co-opt the message and use it to fragment us. Eduardo y después Reina. Eduardo, tú primero. Gracias, Lorenzo. Bueno, esta es una de mis preocupaciones con el tema del endgame. De cómo la industria tabacalera va a tratar de usar los dispositivos electrónicos para favorecerse de la situación. Tenemos que tener mucho cuidado de esto. Y yo quiero recordar que en los documentos confidenciales de la industria, entre los fines de los 90, ya existía la preocupación de la desaparición de la industria tabacalera. Estaban previendo que la industria tabacalera podría desaparecer. Alrededor de 2010, no me acuerdo exactamente el año, 2010-2011, el Citigroup, que es un grupo de analistas comerciales, analizando toda la información y los movimientos de políticas de control del tabaco a nivel internacional, establecían un escenario en que la industria podría llegar a desaparecer si esto continuaba en las siguientes décadas, porque realmente podía haber un descenso brusco y tremendo del consumo de tabaco. O sea, hacia el 2010, por decir así en términos de boxeo, los teníamos contra las cuerdas, los teníamos preocupados. Y ahí teníamos el comienzo del endgame como política, y casualmente, en esos mismos años, comienza a tomar fuerza el tema de los sustitutos, de las alternativas al tabaco combustible, que no es nuevo, que tiene décadas para atrás, pero lo toman porque se vieron contra las cuerdas, y entonces para sostener su negocio, no para mejorar la salud pública, es que juegan esta herramienta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Le dejo a Reina nomás para... Reina. Sí, gracias. Mira, nosotros vimos este enfoque y tomamos la prohibición de los cigarrillos electrónicos por varias razones. La primera es porque la evidencia científica no era fuerte, no era sólida, ni para indicar que ayudaban a dejar de fumar, ni para decir que eran menos dañinos, ni para decir que efectivamente tenían menos toxicidad al ser humano. Y aplicamos un principio fundamental para nosotros, que fue el principio de precautoriedad en materia de salud, como parte de la defensa del derecho a la salud y el enfoque de derecho a la salud y la obligación que tiene el Ministerio de vigilar este asunto.
Pero además, lo más importante que pesó muchísimo en la decisión que tomamos fue que estos instrumentos electrónicos lindos, coloridos, modernos, ¿verdad? Si nosotros queremos jóvenes que no sean adictos y les dejamos utilizar estos dispositivos, eso va a ser casi imposible porque son hermosos y van de acorde a la tecnología moderna y a lo que los hace atractivos para nuestros chicos. Entonces, esa es la decisión que tomamos y fíjate que creo que fue una decisión bien tomada porque nos ha generado una cantidad de problemas con la industria que nos atacan todos los días por todos los medios que puedan. Entonces, eso nos da la certeza de que estamos en el camino correcto. Muy bien. Y como se está acabando el tiempo, me das un segundo solo para decirles que los espero en la COP10 y la MOP3 acá en Panamá. Todavía te voy a dar una oportunidad de hablar, porque bueno, es la última, estamos finalizando casi el panel y la sesión, y lo que quiero dar es una oportunidad a cada uno de los panelistas que den sus últimas opiniones sobre el tema. Pero para ti, Reina, tengo una pregunta particular en el contexto, ya que habéis eliminado los otros productos. ¿Si consideraría este próximo paso Panamá también de un concepto como el TFG o esto para los productos de los cigarrillos fumados? Si podemos igual, si quieres dar tus últimos comentarios y luego pasaremos de Reina, Eduardo, a Chris, Hanna y Adriana será la última persona. Empieza tú, Adriana. Bueno, esa discusión es una discusión que tenemos en pendiente. Lo que estamos tratando ahorita mismo es de disminuir lo más posible el acceso a esos productos. Estamos enfocados a aumentar nuevamente los impuestos y concentrándonos en esta disposición. Creo que sí, en el mediano plazo tendremos que avanzar en este punto y es una posibilidad que es necesario mirar con detalle. Muy bien, y sé que los avances existen. Voy a mencionar antes de que le pase la palabra a Eduardo. En la Unión Europea estamos en proceso en el cual ha habido una iniciativa popular ciudadana por parte de nuestros colegas Raquel Fernández Mejina y otros colegas con nofumadores.org que han hecho una propuesta que la ha aceptado la Comisión Europea y vamos a empezar el proceso para recoger firmas a partir de principio de año del que viene. Tenemos un año y si recogemos 1 millón de firmas de 7 países europeos, se tiene que considerar en el contexto europeo, creo que puede ser algo muy interesante. Eduardo, te doy la palabra. Sí, cortito. Este es un producto comercial defectuoso y único. Mata a la mitad de los consumidores. Si fuera otro producto, ya estaría prohibido. Promovido por una industria que lo ha vendido a conciencia de que vendía este producto y lo ha hecho cada vez más adictivo. Y los estudios de ITC en distintos países, International Tobacco Control Policy Evaluation, informan que los fumadores, si los estados los ayudaran a dejar de fumar, podrían aceptar en determinado tiempo la prohibición de la venta de tabaco. O sea, tenemos todas las razones para avanzar en un endgame. Y Eduardo, quiero mencionar que en gran parte de las encuestas que tenemos en este momento de varios países, no son encuestas pequeñas, son con más de 100 ciudadanos, más de 1000 ciudadanos algunas, sugieren un gran apoyo incluso por los fumadores para estas estrategias de endgame. Y quiero recordar también la encuesta esta no tan formal, pero con un gran número de españoles que sugiere lo mismo, que ningún español quiere que sus hijos o hijas empiecen a fumar. Que empiecen a iniciarse el consumo de tabaco, de modo que creo que la población en parte igual está más preparada y más acepta mejor este tipo de políticas, incluso que los gobiernos en algunos casos. Chris, please go ahead. Just very quickly, I know we're at time. I'll just say how excited I am to see all the interest in Endgame now. It's a profound change from even 5 years ago. And it's a great time to be in tobacco control. And it's actually getting hard to track all of the endgame movements around the world, which is fantastic. And thank you to the other panelists. Hanna, last words and recommendations for us. Hanna.
Thank you very much. It was a pleasure to be here. I also really enjoyed hearing more of your presentations. Just to emphasize the importance of networking and this joint action, I think we use the joint action in this European project, but I think this is good to keep in mind also in other regions. So not only this cross-country collaboration, but I think this kind of cross-regional information exchange is very valuable. And I think we should make all the resources available that we have so that we can support as many countries as possible to move these goals and strategies forward. Thank you. Thank you, Hanna. Adriana, las últimas palabras para el grupo. No, solamente agradecer también a todos que participaron de este webinar, que estuvieron aquí atendiendo y decir que tenemos que tener el Endgame en nuestro horizonte aquí en la región. Sabemos que tenemos diferencias entre, como mencioné en el principio, en los países, en la implementación de las medidas de control del tabaco y pensar más allá de lo que es solamente estas medidas, pero ir más adelante. Y decir que estamos aquí, ¿no?, siguiendo apoyando a los países para avanzar y lograr, ¿no?, terminar el tabaco en la región. Entonces, esto es el mensaje que tengo que decir y agradecer a todos. Muchas gracias, Adriana. Realmente, si conseguimos estos avances hacia el control del tabaco, no solamente salud y control del tabaco, pues son objetivos de desarrollo de la ONU, objetivos de derechos humanos, etcétera, etcétera, hacia los cuales estamos avanzando. Así que os quiero agradecer a todos por acompañarnos hoy. También quiero darle las gracias a la OPS y a Corporate Accountability International por ser co-auspiciadores de este evento. Y gracias a los panelistas, Hanna. So thank you so much for taking the time today to join us from Finland. Gracias, Adriana, de la OPS. Gracias, Reina, por venirte desde Panamá. Eduardo desde Uruguay and Chris from Washington, D.C. Please, voy a pasar al inglés rápidamente. On November 10th, we have another webinar at 10 a.m. Eastern Time, 4 o'clock for Europe, 10 a.m. Eastern Time in Eastern America. And that will be about working across borders, collaboration between Polish and US cessation experts. I did notice that there were a few questions on cessation. So if you're interested in that topic, and again, it's again another example of exchanging information and collaboration across regions. So in this case, that could be another interesting presentation. And we'll have Dr. Melissa Little from the Cancer Center, University of Virginia, and Dr. Paweł Koziorzak from Poland. Anyway, I encourage you to join us, follow us, and follow up the webinars we do, and keep in touch and continue joining the webinars. De nuevo, muchas gracias a todos y espero veros de nuevo en otro webinario. Muchas gracias.